Good morning, students. So today we are going to deal with morphology. Morphology of both leaves and flowers. Okay. So what is leaf? It can be categorized into simple and compound. The leaves have a single leaf blade or lamina, while compound leaves have small and separate leaf blades called leaflets. So if you look at this is a simple leaf. The simple leaf is having a leaf lamina, and you could see this is the leaf, this is the lamina, and this is the midrib, and the midrib has been splitted off. Okay, so this is another leaf. Here you could see the splitting of the lamina, the simple leaf itself. If you have lot of like this compound type leaf, the simple leaves all together, then it's known as palmately compound. And in tamarind and all, you have seen that there are a lot of leaflets. So leaflets is a typical feature for a compound leaf. Okay. Now, what is venation? Venation, I've already told you, there is arrangement of the midribs. Okay, these are the midribs. Arrangement of midribs on the leaf lamina is called as venation. What about phyllotaxy? It is the arrangement of leaves on the stem. Okay, arrangement of leaves on the stem is called as phyllotaxy. And how can you classify phyllotaxy? The leaf can be arranged in opposite fashion, okay, opposite fashion or alternate fashion or world fashion, okay, world fashion, fine. So this is about the arrangement of leaves on the stem, fine. So a flower is very important to identify the plants, isn't it? So if you have a twig without flower, it's very difficult. Okay, so if you want to identify a flower, identify a plant, you should have a flower. Okay, so a flower is a typical stem having lot of a flower is a typical flower as a stem tip bearing whorls of appendages. That is two sterile and two fertile. Two sterile is the our what calyx and corolla. And what about the fertile whorls? That is the gynoecium and the androecium. So, calyx and corolla is the sterile whorl, and fertile whorl is androecium and gynoecium. So, now we are moving to the flower anatomy. ഒരു flower എടുത്തു നമ്മൾ അല്ലേ? See the green portion, this is the sepals. 5 sepal ഉണ്ട്, 5 sepals. Then what about this? These are the petals. Calyx is the outer word and it is also called as sepals. Okay, they are green in color and a petal-like structure. What about corolla? See the color, pink color, very attractive color. It is very thin and soft, isn't it? Corolla, another name is petals, the whorl of petals. Fine. Why this much color and all? For attraction of the animals for pollination. Fine. Now we'll go to the fertile parts, fertile appendages. Sterile appendages already finished. Which are they? Sepals and petals. Now we'll move to the what? Fertile appendages. That is the first one is a gynoecium. Sorry, androecium. Androecium consists of, look at this. Hope you could see the pointer. This white part is our anther, and the green long stem is called as the filament. This together is called as the stamens. Fine. So this is all about our what Androecium. And in the anther lobe, you could see the yellow color thing, that is a pollen, which is a male gametes. In pollen, you could see the male gametes. When the pollen fall onto the stigmatic surface, the pollen tube grows, and in that it carries a what male gametes. Right? So next is the flower, gynoecium. Look at the flower. It is having a pistil, a long pistil with an ovary with ovule. Okay, a long pistil with an ovary with an ovule. Right? See the diagram. In this flower, only gynoecium is there.
Okay, this is a unisexual one. Is there any other? No. Okay. So when we move to the flower anatomy, when we look into the endless of the flower, what you could see? Okay, we'll see a carpel. Carpel is the female reproductive structure. We are calling it as pistil as such. Okay. So why it is unique carpel? Unique carpel means only a single carpel is there. See the diagram? Only a single carpel, so single ovule is here. Okay, what is syncarpus and apocarpus? Syncarpus means when you take the tomato, when you cut it, you could see that there is a lot of locule with an ovary wall. Okay, when you go to this Vingarocea, Catharangos, what you could see that there is the ovary wall is not fused. You could see a single ovule. Fine. So this is all about syncarpus and apocarpus nature. So syncarpus, the ovary wall is see the diagram. Ovary wall is being fused. See the green part. And what about apocarpus? See the splitting there. So this is all about the what apocarpus nature. Fine. And the stigmatic surface, very sticky it is. And then comes the style. Look at the diagram. The style, then comes our ovary, and inside that there is ovule, and the ovule, inside that ovule is our egg cells and two polar bone nuclei. Same as mammalian reproductive, female reproductive, there is also two polar bone nuclei, isn't it? So same is being here. Female gametes is having an egg cell and two polar nuclei. Right? So this is all about our what? Carpel. Right? Hope it is clear. Now we will move to the from structural variations are there. That is what structural variations. There is imperfect flowers and perfect flowers. Why is it called imperfect flowers? Imperfect in the sense there is only a single what reproductive structure. Some flowers will have carpellate condition. Some flowers will have stamen condition. When they come together, we call this bisexual. Then in what you have learned in earthworm and all, you could find both the sexes. Hermaphrodites. Okay? Hermaphroditic flowers you could see. Bisexual flowers. Fine? So there is a unisexual flowers and bisexual flowers. And unisexual flowers is an imperfect one and bisexual flowers is a perfect. Fine? Now flower structure has been a lot of variation. We have what complete and incomplete flowers. The same terminology itself, if there is no stamens or if there is no carpels, okay, anyone, it is known as incomplete flower. When we say it is complete flower, then the flower is having both the sexes. That is, bisexual flower is a what complete flower, just like our hibiscus, right? So, insertion of flower. Insertion of flowering parts, which are the appendages, sterile appendages and fertile appendages. So the position of gynoecium is very important to determine the structure of our flower. Okay, the position of the gynoecium is very important to determine the structure. Sometimes the gynoecium is seen at the top and other appendages are coming from the down portion and superior ovary or hypogynous. If the gynoecium is seen down, it has been placed below and all the appendages are coming top, then we will call it as epigynous. If the gynoecium is seen half superior and half inferior, then it is known as perigynous flowers. Okay? So the appendages will be arising from half midway between this gynoecium. This is called as perigynous. I will deal detail about it. Okay? See, first is hypogynous flowers. That is simple example is our what? Hibiscus. Hibiscus is a hypogynous flowers. Hibiscus, what you could see? The gynoecium is seen in the top and the other appendages are coming below. What are the other appendages? Two sterile appendages, which are they? Sepals and petals, and one fertile. That is that the Androeciums, Anders. Okay, so that is coming below. And whereas the what ovary is in egg, that is hypogynous flowers. Next is the what perigynous flower. Perigynous flower, this floral appendages, which are the sterile and fertile, except our gynoecium part, it forms a cup-like structure. See the cup-like portion. See in the diagram, you could say cup-like portion, and into which our gynoecium is being seated, almost in midway. See, we are seeing
This condition is called as perigynous, and this cup is called as hypandium. Okay. Now next is simple epigynous flower, Rosaceae family, rose. When you take away all the petals and you just look and take the LS of the flower, you could see the gynoecium is being deeply seated down. Okay, and it is being inferior ovary. You could see the down portion. See the down picture. In the down, you could see there is a what gynoecium is being seated down. This condition, whereas other appendages are seen above, and this condition is called as epigynous flowers. Rose is an example. Ixora is an example. Simple examples are there. Okay. Now next is the pollen dispersal by animals, through bats, through insects, through birds. All these way you could through wind, anemophily, endomophily, ornithophily, everything you know regarding this dispersal by animals. Okay, fine. Now we'll move to symmetry. Okay, when you look some flowers, they are very cute, almost equal in size. Okay, they have a radial symmetry. More when we cut through the blade, through the surface when we cut it. So any plane, we have an equal distribution. Okay. So when we pass the blade through any axis, we could see a symmetry, an equal half is maintained. But when we go for zygomorphic flowers, we have only a single plane that creates the mirror image of the half. Single plane കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ യു ഹാവ് സീൻ, then Acacia, then Rajamalli, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ they have what different സെപ്പൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പെറ്റൽസിന്റെ എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീ ദ ലൈൻ, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ യു കുഡ് സീ ദ മിറർ ഇമേജ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ. Okay, this is all about the symmetry. Now, presence or absence of parts. If there is both male and female, it is a perfect flower or a bisexual flowers. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. Next is imperfect flower. ഒന്നില്ലെങ്കിലും stamens കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ carpels കാണാം. So, if it is only a stamens in the diagram, you could see only a stamens. So, it is unisexual flowers. Okay, staminate flowers. See the staminate flowers? Okay. So, when you see only the carpel, it is called as carpellate flowers. See the female flowers, but it is unisexual, that we all know. Okay. If there is both that, then we are calling it as bisexual. Next terminology we need to learn about is monoecious and dioecious. What is monoecious? If you look into a single plant with flower എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴത്തെ portion, down portion you could see staminate flower, and the top portion you could see the pistillate flower. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചീര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീരയിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ടോപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? Staminate flowers. Base you could see pistillate flowers. So this is arrangement of flowers. Okay. So if you see in a single plant, you could see both the sexes. We'll call it as monoecious. Okay. What about dioecious? കണ്ടോ, ഈ പാമ്പ് ഒരു മെയിൽ പാമ്പുണ്ട്, ഫീമെയിൽ പാമ്പുണ്ട്. കാറ്റ് വന്ന് വീശിയപ്പോൾ പോളൻ എല്ലാം കൂടി പോയി ഫീമെയിൽ പാമ്പ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത്. മെയിൽ വേറെ, ഫീമെയിൽ വേറെ. So for dioecious plant, either staminate flowers or carpellate flowers, but not together. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെയിൽ, മറ്റേത് ഫീമെയിൽ, സെപ്പറേറ്റഡ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, കുക്കുർബിറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഫൈൻ എ മെയിൽ ഫ്ലവർ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ്. ഡയോecious പ്ലാന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൊണീഷ്യസും ഡയോecious തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ. Now next we'll move to the Androecium. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഫിലമെന്റ് ആന്തർ എന്നും പറയുന്നതാണ് എന്ത്, സ്റ്റേമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിലമെന്റ് ആന്തർ അല്ലെ, ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സ്ട്രിപ്പാണ്, ആന്തർ എന്ന് ലോബുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡിഡിനാമസ് സ്റ്റേമൻസ്, ടെട്രാഡൈനാമസ് സ്റ്റേമൻസ്, മോണോ അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ്, ഡൈ അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ്, പോളി അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻസ്, സിഞ്ചിനിഷ്യസ്. ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പഠിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. Didynamis, Tetradynamis, Monoadelphus, Diadelphus, Polyadelphus, Syngenetious. Okay, in terms of the discuss here. So this is all about the types of stamens. See the first one, Monoadelphus stamen, simple example on the hibiscus in the plant. Okay,
The filaments all are fused together. Filaments എല്ലാം ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ട്, സിംഗിൾ ബണ്ടിലായിട്ട് ഫിലമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം, ആന്തർ എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഇതിൽ മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, സോ filaments are fused together and the anthers you could see here. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാൽവേസിയയിലെ ഹിബിസ്കസിന്റെ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അതിന്റെ നടുഭാഗം നോക്കി ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So in the center you could see a long tube which is the fusion of the filaments. Okay, diadelphous stamens. എന്താണ് diadelphous stamens? Same ആണ്, പക്ഷെ one is standing back. See the one standing back. Pea plants-ലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. Okay, Physalpinaceae, Fabaceae family-യിൽ കാണാം. See, one is this bundle and another is this one. So it is diadelphous. What about didynamis? Two stamens are bigger and the other two stamens are shorter. Tetra ആണെങ്കിലോ, tetra എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആണ് 4 എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ. But 4 are bigger and 2 are smaller. That is tetradynamis. ഇത് arrangement of stamens ആണ് പറയുന്നത്. Okay, polyadelphous. What is polyadelphous? You could see lot of bundles. The filaments are fused and they are in bundles, different bundles. And the lobes are not fused. Filaments are fused. So filaments are fused from bundles, different bundles. Syngenetious stamens are എന്താണ്? And the lobes are fused. Okay, Androecium, cucurbitaceae ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. And the lobes are fused. Filaments എല്ലാം free ആണ്. See, look at my hands. This is the anther lobes. It is being fused together. And okay, this is a filament. Now I shake here another filament. Okay. So this is all about the syngenetious stamens. See the flower. See the diagrammatic view. See first padam kanda didynamis. Two stamens veludum, rendeannam cherudum. Kanda. So what about this? Second one is polyadelphous. If filaments are fused ആണ് ഇത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ ഈ ലോവർ ഫിലമെന്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പല പല ബണ്ടിൽസായി മാറിയിരിക്കണയാണ്. ഓക്കെ, മസ്റ്റേർഡ് ഫാമിലിയിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ്. മൂന്നാമത്തതാണ്, തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ ഹിബിസ്കസ്. ഹിബിസ്കസിന്റെ മോണോ അഡൽഫസ്. Stamens are fused together to form a single bundle. And on the top you could see lot of anthers. Okay, കണ്ടോ സിഞ്ചിനീഷ്യസ് കണ്ടോ. സി കുക്കുർബിറ്റേസിയയിലേക്ക് ആകെ സ്റ്റേമൻസ് മാത്രം, ആന്തർലോബ്സ് മാത്രമേ ഫ്യൂസ്ഡ് ആകൂ. ഓക്കെ, ഈ പീ പ്ലാന്റിന്റെ കണ്ടേ, പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കോ. സി വെരി ഗുഡ്. Diadelphous. See the one that is being seen outside, moving outside. ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ബണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുക. Okay, so this is the condition. Then next one, the last one is a tetradynamis. Tetradynamis എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 എണ്ണം വലുതും 2 എണ്ണം ചെറുതും. Tetradynamis. Okay, so the 4 inner wall of the stamens are very much, inner wall-ലുള്ള 4 stamens ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും. പിന്നെ ചെറുതാണ് ബാക്കി 2. Okay, ബാക്കി 2, the remaining 2 are very short and they are outer ones. But the inner wall-ഉള്ളത് വലുതും ബാക്കി 2 എണ്ണം ഉള്ളത് എന്താണ്? It will be shorter. Outer ones will be shorter ones. അതാണ് ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റേമെന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേമിൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ആന്തർ ഉണ്ടാവും. ആന്തറിന്റെ തീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പെറ്റലോൾ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേമൻ കാണുന്നത്. പെറ്റലോൾ ടൈപ്പ്, അതായത് ഒരു ലാമിനർ ബോഡി ഉണ്ടാവും, ഒരു തീക്ക ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ആന്തർ ലോബ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേമൻസ് ആണ്. സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റേമൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാമിനോയിഡിയ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെന്താ, സ്റ്റാമിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റേമൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഡൈഡിനാമസ്, ടെട്രാഡൈനാമസ് ആൻഡ് ഡൈഡിമസ്. ഡൈഡിമസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, 4 എണ്ണം വലുതാണ്. ഡൈഡിമസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് 2+2 അല്ലേ, 4 വലുതാണ്. പക്ഷെ ടെട്രാഡൈനാമസ് 4 എണ്ണം വലുത്, 2 എണ്ണം ഷോർട്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ടർ ഇസ് ടെട്രാഡൈനാമസ്. തെറ്റിപ്പോകരുത്, ഡൈഡിനാമസ് സ്പെല്ലിങ്സ് ശരിക്കും നോക്കുക. ഓക്കെ, we have discussed in this. It's a very good example. See, look at this. എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, 4 എണ്ണം വലുത് നിൽക്കണമുണ്ടോ, 2 എണ്ണം ചെറുത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡൈഡിനാമസ്? 2 are only bigger and 2 are shorter. കണ്ടോ? Look at the positioning. Look at the condition.
Okay, this is some about. So now next we move on to the arrangement. Again arrangement of ഇതുപോലെ ആൻറ്റിസെഫാലസ്. ആൻറ്റിസെഫാലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കണ്ടോ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ സ്റ്റേമൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെപ്പൽസിനോട് ചേർന്നാണ്. ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് സെപ്പൽസിനോട് ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആന്റി പെറ്റാൽസ് ആണെങ്കിലോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ചേർന്നാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്റ്റേമൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് യൂണിസീരിയറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. ബൈസീരിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ബോത്ത് സെപ്പൽസിലും പെറ്റൽസിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ആന്തർലോബ്സ് കാണാം. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണ്, ഡിപ്ലോസ്റ്റിമോണസ് സ്റ്റേമൻസിൽ ഡിപ്ലോസ്റ്റിമോണസ് പറഞ്ഞു നോക്കും. ഡിപ്ലോസ്റ്റിമോണസ് സ്റ്റേമൻസിൽ പെറ്റൽസിൽ ചെറിയ സ്റ്റേമൻസും then what about the sepals? സെപ്പൽസിൽ വലുതായിരിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒപ്ലിസ്റ്റിമോണസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്, സെപ്പൽസിൽ ചെറുതും പെറ്റൽസിൽ വലുതുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടു കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുക. ഡിപ്ലോസ്റ്റിമോണസിൽ പെറ്റൽസിൽ എന്തായിരിക്കും, ചെറുതും സെപ്പൽസിൽ വലുതുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുക. ബൈസീരിയറ്റ്, യൂണിസീരിയറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഹാവിംഗ് the stamens in two walls with those of outer walls are opposite to petals ആണ്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെറ്റൽസിന്റെ നേരെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേമൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. യൂണിസീരിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ബൈസീരിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പൽസിനും കാണാം പെറ്റൽസിനും കാണാം. അപ്പൊ പെറ്റൽസ് സെപ്പൽസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്റ്റേമന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റേമൻ ഇൻസെർഷൻ. ചില സമയത്ത് സ്റ്റേമൻ is seen very deeply seated, ചില സമയത്ത് സ്റ്റേമൻസ് ആർ വെരി മച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സോറയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So Androecium and stamen fusion. This is an important part that we need to identify a flower. ഒരു ഫ്ലവർ പോളിപെറ്റാലസ്, എപ്പിപെറ്റാലസ്, ഗാമപെറ്റാലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കും. പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പിപെറ്റാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പെറ്റലിനോട് ചേർന്നാണ് സ്റ്റേമൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പെറ്റലാണെങ്കിൽ ഈ പെറ്റലിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നാണ് സ്റ്റേമൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പിപെറ്റാലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായത് ഇതാണ് റോസ് കളർ എതള്. ഈ റോസ് കളർ എതളിലേക്ക് വെള്ളയും പച്ചയുമായ സ്റ്റേമൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എപ്പിപെറ്റാലസ്. ഓക്കെ, അപ്പോസ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രീ ആണ്, സ്റ്റേമൻസ് എല്ലാം കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. You can see the arrangement. 3 ചെറുതും 3 വലുതും കേട്ടോ. അപ്പോസ്റ്റിമോണസ് കണ്ടീഷൻ. എപ്പിപെറ്റാലസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോസൈനേസിയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കൂടുതലും കാണുന്നത് ടാബർനെയിം ഉണ്ടാണ്ട് നമ്പിയാർ വട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോസൈനേസിയിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കത്തരാന്തസ് റോസിയസ്, നമ്മുടെ ശവനാറി, അതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, കത്തരാന്തസ് റോസിയസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഇത്ര ആൽക്കലോയിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ, ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി, വിൻക്രിസ്റ്റിനും വിൻബ്ലാസ്റ്റിനും. ഈ 2 ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ആൻഡ്രീഷ്യൻ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഡൈ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ. ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണം, ഒരു സ്റ്റേമൻ മാത്രം മാറി നിന്നിട്ട് ബാക്കി 9 എണ്ണം the filaments are fused. See, the filaments are fused. ഒരാൾ മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്നു. 1 stamens with filament basically fused. താഴെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, അത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു മോണോ അഡൽഫസ് ഒറ്റ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പൈപ്പ് പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് മുകളിൽ മാത്രമാണ് ആന്തേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മാൽവേസിയാണ്. ഓക്കെ, മാൽവേസിയ. സിഞ്ചനീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ ലോബ്സ് മാത്രം ഹോണായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. കുക്കുർബിക്കേസ്, ആസ്ട്രേസിയയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഫിലമെന്റ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ്. എൻ്റെ കൈൻ്റെ അടിഭാഗം ഫ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ, ഫ്രീ അല്ലേ, പക്ഷെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാമാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നൗ വി മൂവ് ടു ദ ആന്തർ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ആന്തർ പാർട്സ്. അപ്പോൾ ആന്തറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരുമാതിരി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, എങ്ങനെയാണ് ആന്തർ ഇരിക്കുന്നത്, ആന്തർ ലോബ്സിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഫിലമെന്റിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ആന്തർ and how it has been arranged in the petals and how you could identify plants. ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പം തുകണ്ടെങ്കിലും മതി, പക്ഷെ ഫ്ലവർ is a basic thing to identify the plants. Okay, that is very crucial and you could see lot of features of flowers
ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസിൻ്റെയും സെപ്പലിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? മെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റെറൈൽ പാർട്സും ഫെർട്ടൈൽ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ മൊണേഷ്യസ് ഡയേഷ്യസ് പഠിച്ചു അല്ലേ? ബൈസെക്ഷൽ, യൂണിസെക്ഷൽ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ സ്റ്റഡി. ആക്ടിനോമോർഫിക് ആൻഡ് സൈഗോമോർഫിക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. പോളൻ ഡിസ്പേഴ്സൽ, എങ്ങനെയാണ് പോളൻ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യണത് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ഇൻസേർഷൻ വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? പൊസിഷൻ ഓഫ് അപ്പൻഡേജസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗൈനീഷ്യം താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. This will be very useful when you get a plan for identification. Okay, so this is all about our morphology of flowers. ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. So this is the main topic that we have dealt with. Okay, so flower and its different morphological features.